Boa noite. Hey, bang. How are you doing? I'm doing great. Everybody good? Everybody frozen. Now you are in the hot and we are in the cold. I know. I'm out in Puerto Rico. It's beautiful here. It's nice. Yeah, weather's 82 and crystal blue, I call it. Perfect. Yeah. So what's going on here, guys? What did I jump into? Well, we were waiting for you. I was talking with Alice that she was in Paris for the Carnival. Oh, nice. Very nice. We have Very here cool. from Angola, Manuel from UK, and everybody else. It's more or less near Lisbon. Okay, good. Good. So what's the subject today? Well, the subject, people are always comparing CBDs. Oh, yeah? Yeah. And, Oh, in the first I was in the same because I thought it was much more simple, But when yeah. you start to search, you still don't understand anything and you saw a lot of different stuff. Oh, yeah. There's there's thousands of companies out there. Yeah. There's thousands of good there's a lot of companies and a lot of products, and it's just like any other supplement that hits the market. As soon as one company does well with it, everybody wants to jump on the bandwagon. Yeah. Well, and let me translate. Yeah. Oh, yeah. We forgot about that. Ok, estava aqui a falar com o Aaron por causa dos óleos. E se nós andarmos na internet, vamos encontrar milhentas marcas de óleos, cada um com coisas completamente diferentes. E nós ficamos cada vez mais baralhados. E o que o Aaron estava a dizer era que, isso quando há uma moda, toda a gente vai aparecer no mercado com um produto parecido. Okay. Okay, so, with a lot of the products out there, right, there's a lot of different options for people to choose from. E há várias opções para as pessoas escolherem. Right, and this is why they pay us big money to spread the word about this company and this product, because they don't put the product in gas stations. Por isso é que nos pagam um bom dinheiro para nós, no fundo, fazermos a promoção em vez de colocarem isso em bombas de gasolina, por exemplo, à venda lá. Right, and they don't put the product in Walmart. Ou nos supermercados. Okay, and they don't put the product anywhere where a person could drive by or see it on a store shelf. E por isso é que não põem em lado nenhum onde as pessoas possam ver numa prateleira, por exemplo. And so they pay us big money, the kind of money that they would pay a company to put it on their store shelf, or an advertising company to put the word out into the market using magazine, newspaper, radio. Instead, they pay us to be the mouth for the company. E por isso é que nos pagam-nos bom dinheiro, porque em vez de gastar em publicidade, em revistas, em empresas de marketing, em tudo o que está, no fundo, relacionado com promoção de um produto, eles preferem pagar aos distribuidores para fazermos esse trabalho, no fundo. Right. So, when I first started looking at the CBD products, por isso, quando eu comecei à procura dos óleos CBD, I realized that there were thousands of different products out there. Eu reparei que havia milhares de produtos lá na internet, por exemplo, lá fora. But see, there was only a handful of companies that had it with network marketing. Mas há muito poucas empresas que o fazem através de marketing de rede. So the criteria that I use to pick a company to get into business with, por isso, o critério que eu usei para trabalhar com uma empresa is I look for the company that has the most momentum.
Eu procurei a empresa que tivesse o melhor momento. And then I do the research to figure out why that is. E depois procurei para saber o porquê. Porque é que estava a acontecer. Okay. So the things I look for in a company are the management team. Por isso aquilo que eu procurei sempre numa empresa é a parte da gestão da empresa. I look at their track record. Procurei o o track record. I look at their experience. Vi a experiência, analisei a experiência. Luís, track record é o histórico da empresa, financeiro, económico e dos fundadores. Ok. Okay, there you go. So I look at the track record, I look at their experience, and I look at the history of the company. Por isso olhei para a experiência e olhei para a história da empresa. And even if it's a startup company, that's okay because the owner's track record usually speaks volumes about what we can expect from them. E mesmo que seja uma empresa que está a começar, a dar os primeiros passos, o histórico dos donos da empresa fala muitas vezes por ele próprio. Normalmente, aquilo que eles fizeram antes é o que se vai ver muitas vezes no avanço da empresa. So when I first found out about HempWorks, but in the middle of last year, it was about almost a year ago that I found out about HempWorks. Por isso, quando eu comecei a analisar a empresa a meio do ano passado, apesar de já conhecer há cerca de um ano, right? I decided to just watch the company for a short bit. Achei que a melhor forma era ver o que é que ia acontecer à empresa durante algum tempo. And even though I had a lot of friends in the company, I wasn't ready to make a business decision like I made here this past November. E mesmo tendo vários amigos na empresa, ainda não estava certo para tomar uma decisão como a que tomei em novembro passado. So I just did nothing. Por isso não fiz nada. And over the summer, when I needed to use the product for the first time, mas no passado verão, quando precisei de usar o produto, and I visited my chiropractor for some nerve damage in my shoulder, quando visitei o meu quiroprata devido a um nervo no ombro que estava danificado, and he applied the CBD cream to my shoulder, e ele aplicou o creme de CBD no meu ombro. Okay, I had immediate relief for the next few hours. Ele sentiu alívio imediato durante várias horas. So when I went back the next day to get another adjustment from my chiropractor, Por isso, quando voltei no dia seguinte para ter mais reajustamento com o quiroprata, and he wanted to charge me for the cream this time, e quis lhe vender no fundo o creme desta vez, right? I decided to do some research and find out how I can start using the product for the best prices, right? I wanted the best product at the best prices, and I wanted to find out more about the opportunity to make money with it. ele achou melhor investigar melhor sobre estes produtos para encontrar o melhor ou melhor preço e como é que podia usar isto em termos de uma oportunidade. So once I realized that there were all these companies and only a few network marketing companies, Por isso, quando vi que havia várias empresas de óleo, de tradicional, e poucas em termos de marketing rede, I started looking at the different companies out there, and I already mentioned to you the criteria that I look at between the owner and the history, their experience, their track record. ele começou a analisar quem é que estava por trás da empresa, em termos dos seus registros financeiros, de gestão, os fundadores e toda a história por trás de cada uma das empresas. But now I started looking at other things that are just as important, things like their marketing and distribution system. E depois começou a olhar para outras coisas também importantes em termos da parte do marketing e da forma de distribuição.
I looked at their compensation plan. Plano de compensação. And I started looking at the testimonials. Os testemunhos. And I started looking at all the reviews. The reviews. What other people are saying about the company. Ok. Their experience at the events. Ok. Então, Right. começou a ver o que é que as pessoas falavam em relação o que é que as pessoas diziam da empresa, o que é que as pessoas diziam em relação aos eventos, tudo que é inerente à empresa. Right, because the culture of the company was very important to me if I'm going to build a very successful network marketing business. Porque a cultura da empresa era muito importante para mim para construir uma equipa em marketing de rede. Now, I want to share something that I talked about a couple of months ago on a public live. Eu quero partilhar convosco umas coisas que eu falei num evento ao vivo. Okay. I said that with the thousands of companies in the marketplace right now, Eu disse que com as milhares de empresas neste momento no mercado, you know, we could take all the doctors and all the formulators and all the experts in the world. Podemos reunir todos os médicos, todos os especialistas, todos os investigadores de todo o mundo. And we could put them in one conference room. E colocá-los numa conferência. And when the conference starts, they all have the best product. E quando a conferência começar, todos eles têm o melhor produto. And when the conference is over, they all have the best product. E quando a conferência acabar, todos eles continuam com o melhor produto. So what makes the best product is the product that you choose to use. Por isso, o que faz o melhor produto é o produto que tu escolheste usar. Now, of course, having a great product is important in the market. Claro que ter um bom produto, ou um grande produto, faz toda a diferença no mercado. And with hundreds of thousands of customers in its first year only, E com milhares de distribuidores no seu primeiro ano, and all of the testimonials that we have, the tens of thousands of testimonials, com as dezenas de milhares de testemunhos que nós temos, we have more testimonials than most of the companies have customers. nós temos mais testemunhos que a maior parte das empresas têm clientes. So, you know, when we continue to see people talking about the products and how they've changed people's lives, it's a pretty obvious, you know, indicator. It's an indicator that our product is amazing. Quando nós ouvimos todos os testemunhos das pessoas a falar dos resultados com o produto, é um indicativo em como realmente nós temos um produto fantástico. And so if somebody is concerned about it not being the best product, they're going to spend a lot of time wasting the thoughts that could be put to good use in sharing the message of what we already have. E quando as pessoas duvidam que nós temos um bom produto ou o melhor produto, vai gastar tempo e energia à procura de uma certeza, no fundo. Yeah. So the key is to not question the product anymore. Por isso, a questão o fundamental é nós não questionarmos o produto. And not question the company or the compensation plan. E não questionarmos a empresa ou o plano de pagamentos. The only question you should be asking yourself is, why am I not sharing this with more people? A única questão que devem colocar a nós próprios é porque é que nós não estamos a partilhar com mais pessoas. The product that we have is not on trial. O produto que nós temos não está em testes. Right? We know that the product is 100% pure hemp oil and CBD oil.
Sabemos que o produto é 100% de óleo de CBD. It's full spectrum. Tem a totalidade, tem o total do espectro, por isso é feito com a planta toda. It's organic. É orgânico. It has no pesticides. Não tem pesticidas. Or herbicides. Ou herbicidas. So it's as clean and as pure and as healthy as you can get in a delivery with the tincture. Por isso é o mais puro e limpo que nós conseguimos encontrar para tomar. Now, just to be fair, I will share with you. Go ahead, Luis. Okay. Por isso, para ser justo, vou partilhar com vocês. I had a conversation with Josh Zwigel, the owner of the company. Tive uma conversa com o Josh Zwigel, o dono da empresa. And I told Josh that one of the products that I had tried last summer when I was first looking into CBD. E disse-lhe que um dos produtos que comecei a usar no verão passado, do CBD, had a spray or nanotechnology. tinha um spray de nanotecnologia. Okay, this is another product. É outro produto. So I asked Josh about it because I was told that the nanotechnology was the best delivery system. Porque sabia que a nanotecnologia é o melhor sistema de utilização, no fundo, para nós tomarmos. And what Josh told me was that after the company had made about $10 million with the droppers, e aquilo que o Josh disse é que depois da empresa ter ganho ou ter faturado 10 milhões de dólares com as gotas, they saw other companies trying to duplicate what HempWorks was doing in the market. Eles viram que havia outras empresas a tentar duplicar aquilo que a HempWorks estava a fazer no mercado. So Josh attempted to put the CBD oil that HempWorks makes. Por isso, o Josh tentou colocar o mesmo óleo de CBD que a empresa fabrica. He attempted to put the oil into the spray technology like the My Daily Choice products. Ele tentou colocar o óleo dentro da mesma tecnologia de spray que os outros produtos da My Daily Choice. But because they didn't want to denature the quality of the oil, mas como não queríamos estragar a qualidade do óleo, the owners, Josh and Jenna, realized that the best way for delivery so that the customer gets the best response is through the dropper. Acharam que o Josh e a Jenna acharam que para não se perder qualidade no produto, que continuava a ser a melhor forma usar aquela pampilheta, não sei como é que deixa estar de chamar aquilo, o conta-gotas, é a melhor forma de usar. And they already had evidence that they were making a lot of money with it already. The marketers were already doing very well with it. E sabiam que já estavam a ganhar bom dinheiro com aquilo e que o marketing estava a trabalhar bem. Okay. And there's a cliche in English that says, if it ain't broke, don't fix it. E há um clichê em inglês que diz, se não está partido, não arranjes. It's the same in Portuguese, yeah? More or less. Yeah, we say we'll leave well enough alone. Sorry? I said the English term, there's another English term, it says, we leave well enough alone. You know, we don't want to touch something if it's already working. Yeah. Right. So the company went on to start selling the product in Canada. A empresa começou a vender o produto no Canadá. And Josh told me they sold $15 million worth of product in Canada in just the first 35 or 40 days. E o Josh diz que venderam 15 milhões de dólares
no Canadá nos primeiros 50? 35, or he said just a little bit over a month. Ok, They sold mais ou menos um mês. É mais ou menos. 15. Não, 15. 15. Yeah, 15. Ah, 15. Ok, 15. É mais ou menos 15. 15 mil. 15 mil. 15 milhões. Right? Yeah, the company did $15 million in Canada in just a little bit over the first month. Por isso, em 15 dias fez. Não, mais ou menos um mês fez 15 milhões de dólares em vendas. Yeah. But what happened was the regulators came down on the CBD in Canada. The regulators. O que aconteceu foi que as empresas que controlam esta área caíram em cima da empresa. And so Josh decided not to ship to Canada anymore. E por isso parou os envios para o Canadá. Until they got permission to ship into the country. Até terem todas as permissões para enviarem para o Canadá. So that tells me that Josh does the right things over the profitable things. E por isso diz-me que o Josh toma decisões, melhores decisões porque serem melhores do que por ser mais monetariamente, financeiramente melhor para a empresa. Right. So the company is expanding around the world and they want to do things correctly so that it grows in a way that's sustainable. Esta empresa está a crescer à volta do mundo, mas tenta fazer da melhor forma para que cresça de uma forma sustentável. So I think, unless, does anybody have any questions or anything? Alguém quer colocar alguma questão? Não sei se querem, vocês conseguem abrir os microfones, querem que os ative? Questões? No, nobody has questions? That's good. Alô? Olha, depois não coloquem questões no WhatsApp, que eu não vou responder. I'm telling you, if they don't have questions, then they don't put in WhatsApp that I will not answer. Okay, I have a question. Hi, Christina. Hi, okay, my question is, I have a lot of customers asking me when Brazil is open, when we can ship for Brazil. I wish I knew. I wish I had an answer for you, but I don't, because the country is I think they're looking to get into Latin America, right, in this next year. So, right now the country or the company will ship the My Daily Choice products, right? That they will ship the My Daily Choice products to Brazil. Luis, do you know? A pergunta da Cristina foi porque é que quando é que a empresa vai começar a enviar produtos para o Brasil? Can you again? Sorry. Yeah, do you know, is Brazil open for My Daily Choice? No. No. No, it's not yet. Brazil is very complicated country. To have everything approved, it takes a while. Yeah, and yeah, they're gonna spread to as many countries as they can over the next, year or so. The conversation that Josh made mention in the 2019 update. Go ahead, Luis. I'll wait for you to translate. Aquilo que nós estávamos a falar por causa do Brasil. O Brasil é um país muito complicado e aquilo que o Aaron vai contar a seguir é qual é que é a estratégia que o Josh passou para ele. Okay. Right. So Josh mentioned that they're going to be opening up, new countries this year, obviously Latin America. And if we spread into South America, I'm sure Brazil is going to be one of the countries that we can get into, because I know network marketing is big in Brazil. Yeah. Por isso, isso aqui a começar a abrir a América Latina, provavelmente ali para o México,
a América Central e depois provavelmente vai haver uma expansão para Sul, para a América do Sul. Yeah. So right now, are you in Lisbon, Christina, or in Portugal? Yeah, I'm not in Lisbon, I'm in Oporto, the north part of Portugal. Okay, great. So you have the whole country of Portugal and all of the EU. You have 27 countries, right, around the European Union and in the United States as well for Yes. hemp work, right? Just, you know, for hemp works alone. So you have a big opportunity in market right there around you all over the place. So I would just focus on the countries that you can sell to and make that, you know, the conversation focus. O que o Aaron disse foi, assim, bom, perguntou onde é que a Cristina está no Porto, ao pé do Porto, em Gaia, e disse assim, bom, temos 27 países para trabalhar na União Europeia, por isso o foco devia ser Portugal todo e o resto da União Europeia, temos muito mercado. All right. Anybody else have another question? Mais coisas. Alice, Zulmira, João, Isabel, Manuel, Maria, Américo, Vida Livre. See, one of the ways that let me share a little bit, Luis, too. When somebody asks me about a company's product or another company's product, okay. Quando alguém me pergunta sobre produto de outra empresa, okay, I don't entertain those questions. I don't entertain them. Meaning, I don't give much energy to these questions. O Aaron não dá não gasta muito tempo com isso. Okay? Não perde muito tempo com isso. Yeah, and it's very rare that I get a question like that because I'm not thinking about those things. I don't invite that kind of conversation into a presentation with somebody. E então ele não costuma receber muitas questões desse género. Primeiro, não está focado nesse tipo de questões e nunca faz a conversa à volta desse tipo de questões que lhe possam fazer. Okay. However, when I do get a question about another company or product, mas quando me colocam uma questão acerca de outra empresa ou de outro produto, my typical response is, I don't know anything about that, but what I do know is, and then I'll share with them some facts about what I do know. A primeira resposta que ele dá é que não sei nada sobre isso, mas aquilo que eu sei é que, e depois dá vários factos sobre a nossa empresa. Yeah. And I turn the conversation back to, you know, the fact that we're talking about the company and the product that they're looking at with me. In other words, before, yeah, go ahead. Ele dá a volta à questão e coloca de volta ao facto de que estamos a falar da empresa dele e por isso ele volta a falar sobre a empresa dele e não dos outros. Because the only reason that we're having a conversation is because I know that my product or my opportunity for them could help them solve a problem. Por isso toda a minha conversa é se o produto que eu estou a vender vai ajudar a resolver o problema dele. So I'm not just coming at them without any prior knowledge of why they could use this company, this product, or this opportunity. Por isso ele não vai entrar em como é que eles podiam usar esta empresa ou este produto. In other words, if I know that somebody has a health challenge, por isso, por outras palavras, se eu souber que alguém está a fazer uma competição saudável, and we're talking about their health challenge, e estamos a falar de desafio em termos de saúde,
and I ask them what they're doing to, alleviate the problem or the challenge. E pergunto-lhes o que é que eles estão a fazer para ajudar a aliviar o problema. And they say, well, I'm taking medication, or I have a prescription. Ou estou a tomar algo que o médico me prescreveu. And I say to them, oh, wow, have you considered taking CBD? E aquilo que eu lhes digo assim, já consideraste tomar CBD, o óleo CBD? And they say something like, oh, what is that? E eles podem dizer assim, o que é isso? Then I know that they know absolutely nothing about CBD. E então eu percebo que eles não sabem absolutamente nada sobre CBD. So for them to come to me and say, oh, well, what about this product? What about that product? What about this product? Right? E por isso eles virem ter comigo e perguntarem, então o que é que achas deste produto, e deste? So they're only asking these questions because now they did the research and maybe they saw it at their local gas station. Eles só fazem essas questões porque fizeram uma pesquisa ou viram numa estação de gasolina. Or at a convenience store. Ou numa loja qualquer. Okay. Or they saw it on Google. They Googled CBD and they see thousands of listings for companies and products. Ou fizeram uma pesquisa no Google e encontraram centenas ou milhares de coisas a falar de CBD e outros produtos. So my question to people like this is, who are you going to trust? A listing on Google or your friend? Por isso a pergunta que eu coloco é assim, quem é que tu vais confiar? Numa pesquisa no Google ou aqui no teu amigo? Right? Yeah. So you have to think about, the source of the question and why people are asking you this, right? So when they say things like, yeah, go ahead. Por isso aquilo que nós vamos pensar é na questão por trás da questão, porque é que eles colocam essas questões, né, essas perguntas. So when they ask questions about other products or other companies, right, that have it in network marketing, por isso quando eles fazem questões em termos de outros produtos ou empresas de marketing de rede, okay, I always compliment the other products. Eu faço sempre um complemento, elogio sempre os outros produtos ou as outras empresas. Because if you're trying to tell somebody that the product that they're excited about is not good, porque se nós lhes dissermos que os produtos pelos quais eles estão tão entusiasmados não é bom, and they think that their product is the best, and now they're asking for your comparison of your product, right? HempWorks versus their product. E querem saber a tua opinião para saber se o dele é melhor que o dele, no fundo qual é que é o melhor, e estão todos entusiasmados com os deles, no fundo. If you have to spend your time and energy proving to somebody how good our product is or that it's, one of the better products on the market, se tiveres a gastar energia e tempo para explicar como o teu produto é assim tão bom, you're not doing network marketing properly. Não estás a fazer bem marketing de rede. Because we're not selling product. Nós não vendemos produtos. We're selling an opportunity to change their quality of life. Nós vendemos uma oportunidade para mudar a qualidade de vida. Now, if they're a customer only and they're not interested in the business, agora, se eles forem clientes e não estão interessados no negócio, then give them the information where they can find it on your website. And let them do their own research. Deem-lhes informação para eles procurarem no nosso website, para eles fazerem a sua própria investigação. In the meantime, what you want to tell people, entretanto, quando queres ajudar pessoas,
is, yes, that company may have a great product. Sim, essa empresa tem grande produto. But that company does not have the one thing that my company does have. Mas essa empresa não tem uma coisa que a minha empresa tem. And that one thing is me. E essa coisa sou eu. Okay? Because you need to be the leader that other people are looking for. Porque tu tens que ser o líder que as outras pessoas procuram. Because when you're the leader that they're looking for, they don't ask a question about how much better our product is versus other products that they could find online. Porque quando tu és o líder do qual eles andam à procura, eles não te vão questionar sobre os produtos que eles encontraram na internet. Because what they're really buying is your leadership. Porque aquilo que eles estão a comprar é a tua liderança. And it just so happens that we happen to sell a CBD product. And what? Sorry. And it just so happens that we sell a CBD product, meaning, Okay. you know, E por acaso nós vendemos óleo de CBD. Yeah, in addition to the leadership that you provide, teaching them how to build and be successful, we also have a great CBD product as well. Adicionado à forma como nós trabalhamos e como à liderança e como nós podemos ajudá-los, temos ainda CBD, óleo de CBD. Right. Because this industry of network marketing is really just a leadership development program. Porque esta indústria de marketing de rede é, na realidade, é um programa de mentores de liderança. Right. With a compensation plan. Com plano de pagamentos. Now, it just so happens that we sell the #1 selling health and wellness supplement in the world. Mas acontece que nós vendemos o suplemento saudável mais vendido em todo o mundo. So, does everybody get that? Ok? Estão todos a perceber? Estão a apanhar? Everybody understand that? Yeah? Okay, I have here some questions. Can I do it? Yeah, go ahead. Bring on the questions. I can answer. Okay, so we have here Zulmira, and she said, right now what I can say is I started to take it and the product in my body received it very well. Okay. Américo from Angola. I would like to know if it's possible to do a purchase with many products and stay active for 1 year or 6 months. I think it happens in US. They have a program about that. You know? Say that question again? I'm not sure I understand. They can buy a pack of products and be active for 6 months or 1 year, you know? Don't you know? So, wait, I'm not sure if I understand. You're saying, can you buy product and then be inactive? And be active, you know? You can buy a lot of it at one time. Yeah. You know? Yeah, I think you can buy like 6 months worth of product one time and then not have to buy auto ship every month. Okay. So you can buy a lot of product, yes. Yeah. Because we are starting there, so what they want is to buy everything and ship to Angola, you know? Okay, yeah, you can do that. You can have products, it's a lot of product shipped, but yes, it can be done. Ok, por isso, o quadro está a dizer que sim, acho que há um programa em que se pode comprar vários produtos e ficar 6 meses sem ter que se comprar a ativação. Okay? Por isso, no fundo, o auto-ship. Só temos que saber como é que isso se faz, se não encontrarmos no back-office. Okay? Pode-se perguntar, se calhar, ao suporte para saber. Maybe it's better to ask support because... You mean in EU to see if they can ship a lot of product in the EU? Yeah. Because in US, when you do the first buy, you have that option. But after, I don't see it. But
Yeah. We asked to support. I think. Yeah. You know how to get to support now. You have the email address, so you know where to go now. Yeah, I mean, I personally feel like, network marketing is about a lot of people doing a little bit each month, And I was sharing this the other day with some good friends of mine who joined the business this week. Their names are Justin and Dee. You saw that in the group, in the Facebook group. Okay. Aquilo que o Aaron estava a partilhar é que marketing de rede é muitas pessoas fazerem um bocadinho, ok? Ele estava a falar com dois amigos dele sobre esta parte, deste conceito. Okay, so I want you to think about this for a second. Eu quero que vocês pensem nisto durante alguns segundos. If you get started in the business and you commit to being in the business for 12 months, se começas um negócio e estás comprometido em estar nesse negócio durante 12 meses, and the first month that you get started, it's just you. E no primeiro mês que começas, és apenas tu. Your business has one person in it. O teu negócio tem uma pessoa. And that person is you. E essa pessoa és tu. Okay. And in your first full month, right, you bring in one person. E no próximo mês trazes uma pessoa. And that person does nothing in that first, partial month that they're in. E essa pessoa não faz absolutamente nada durante esse mês. But in their first full month, both of you bring in one person. So now there's 4 people. Mas no mês seguinte, cada um de vocês traz uma pessoa. Por isso, cada um traz uma pessoa, passam a ser 4. And if everybody brings one new person in, right, per month. E se cada uma dessas pessoas trouxer uma pessoa, cada uma por mês. By the end of 12 months, if everyone brought in just one person, e durante 12 meses cada um trouxer apenas uma pessoa por mês, you will have thousands of people on your team. Tens milhares de pessoas na tua equipe. Because it goes 1 to 2 to 4 to 8 to 16 to 32. Luis, do you need to translate this? De 1 para 2, para 4, para 8, para 16, para 32. Then it goes 64, 128, 200, 256. 256. Right? And then it keeps going up to 1,048 and 2,096. And then in 12 months, if everyone brought just one person into the business per month, that's not per day, that's not per week, that's one person per month. If you can't build a business and bring one customer in per month, well, we need to talk. Por isso, se uma pessoa não conseguir trazer um cliente, um distribuidor por mês, durante este espaço de tempo, alguma coisa está errada e não sei o que falar. Right? So this is why we say this is a leadership development program. E por isso é que dizemos que isto é um programa de desenvolvimento de líderes. Because it doesn't matter what you sell or what you market. Isto não tem a ver com aquilo que tu vendes ou aquilo que estás a fazer marketing. You need to attract customers and affiliates. Tens que atrair clientes e afiliados. And that's why this program, specifically this company and this team, E por isso é que este programa, e especificamente esta empresa e esta equipa, is your best opportunity for success. é a melhor oportunidade para o sucesso. Because where else are you going to learn about personal development and leadership? Por isso, onde é que tu vais aprender sobre a liderança e personalizada? And have an opportunity to change the quality of your life with an amazing product. E uma oportunidade de mudares a qualidade da tua vida com um incrível produto. And a financial opportunity.
e uma oportunidade financeira. It doesn't exist. Não existe. So there's really no question as to what the best product in the market is. Por isso não há nenhuma questão em relação a qual é o melhor produto no mercado. Because there's only one you. Porque só há um tu. What else? Mais nada. What else is there at this point? You are either 100% in or you are out. And you Estás 100% dentro ou estás fora. Yeah. You're either in or out, and you need to make a decision whether this is 100% for you or not for you. Por isso, tens de tomar uma decisão se é 100% para ti ou se não é para ti. So, when you don't entertain these questions about other products, por isso, se em relação às questões em relação aos outros produtos, you won't even get them. Não vão ter. The main question that people sometimes ask is some guys that already know CBD and saw and use in internet. It's not networkers, are not workers that make that questions. Clients, just consumers. Yeah, it's consumers, Yeah. So the best thing is to just give them the information, give them an address where they can find the information, give them your website, and you let them do the research. Para clientes que colocam essas questões e comparações, é passar-lhes o site, no fundo dar-lhes os factos e eles que façam a pesquisa deles. Okay? Yeah. And if you get a customer out of it, great. But we are building teams of networkers, entrepreneurs, business people who want to use a product to support the industry, and they also want to build a business. And this is why I lead with the opportunity versus the product. Aquilo que nós procuramos são pessoas de negócio, pessoas que querem desenvolver um negócio, usufruir também do produto, mas no fundo haver duplicação e criação de equipe. No. So what else, Luis? Any other questions? I have to wrap up here shortly. I've got other stuff I got to get to. Okay. Any other question? Okay, I have here from America, but it's about the 6 months qualification. You probably are not into this because there's a 6 months qualification executive pack, 20 sprays, blah 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 blah. I checked this with him. I don't. You are not the support. Yeah, I don't know the answer to that question. Yeah. Logistic. Yeah, logistics, exactly. So, João Teixeira say, I know doctors that work with CBD products, and besides the personal relation that I can have with him and trust, what's the best arguments that I can use with our CBD to make the difference? João was working. He just arrived in a few minutes. That's why. Yeah, we're the #1 selling product of CBD in the world. Nós somos o maior vendedor, a empresa que mais vende CBD no mundo. Not just business to consumer, right? But consumer to consumer. Não apenas negócio para vender a clientes, mas de cliente para cliente, no fundo, recomendação de resultados. Right, HempWorks did more than double what the #1 selling product in the business to consumer world did. A HempWorks vendeu o dobro da maior empresa de CBD. The top selling business to consumer product did 40 million in 2018. O maior vendedor de CBD vendeu 40 milhões o ano passado.
The reason that I know is because a very good friend of mine who lives in New York City is their public relations director. A razão pela qual ele sabe é que bom amigo dele de Nova York é o relações públicas dessa empresa. Yeah. And I didn't even know this until I asked him why he was posting on Facebook about CBD all the time. E eu não sabia em relação a isto até lhe perguntar porque é que ele estava sempre a colocar posts no Facebook sobre o CBD. So when I found out that he owns the public relations firm that brought this company public last year, Por isso aquilo que eu fiquei a saber é que ele era relações públicas que trouxe esta empresa no fundo ao público o ano passado. I asked him what his affiliation was with CBD. Eu perguntei-lhe qual é que era a sua ligação com o CBD. And he told me that he was the public relations director for the most successful, selling CBD brand in the world. Eu perguntei-lhe qual era a relação e ele disse-me que era o responsável pelas relações públicas da maior empresa de CBD no mundo. So without getting defensive, I started to giggle. Por isso, sem mostrar estar à defesa, comecei a meter-me com ele. And I said, "Oh, tell me more about your number one selling CBD product." Assim, ok, então conta-me mais sobre o teu produto número 1 de vendas de CBD. And then when I found out that they only did 40 million, I kind of laughed. E quando soube que eles tinham apenas feito 40 milhões, ele apenas sorriu. So I posted the video of our conversation in the CBD All-Stars. I think you saw it, Luis, yeah? Yeah, I think so. Yeah. So yeah, go ahead. Ele colocou o vídeo sobre a conversa deles no nosso grupo. Yeah, so I can leave you with this, that, there's a lot of great companies, there's a lot of great products, and there's a lot of great opportunities out there, but there's only one of you. Okay? Por isso, há muitas empresas, há muitas oportunidades, mas só há de vocês. And when you show up as the leader, right, that other people are looking for, que eles estão à procura, you will find that people are ready to get started with you, not because of the company or the product or the compensation plan. Okay? Por isso, quando eles te encontram, ou quando eles sentem que és o líder, e não é por causa da empresa ou do plano de pagamentos, Okay, but they're looking for the opportunity to work with you. mas estão à procura de uma oportunidade para trabalhar contigo. Okay? Fair enough? Yep. All right. Just 2 questions that they put me here. Okay, yeah. About the purity of the product. I know you love to speak about the technical details about the product. No, really. Let me I'm going to make this really quick, Aaron. The thing is, sorry for interrupting. No but problem. The thing is, hi, how are you? Sorry. No problem. The thing is, I've been talking with a few vets and a few general practitioners, and they've been asking me about the purity of the product. I know a little bit about it, but just really quickly, these kind of people, they like statistics and they like to read data. Do you if this ever happened to you, do you ever send them any data from the company or whatsoever? I give them a web address where they can go find it on my website. Okay, great. Yeah, you have it on your website. Yeah. So Okay. if somebody is so interested and committed to getting the answer to their question, if they're serious, yeah, right, and they're committed to getting the answer, and they're very, they're interested, they're committed, and they're, that's something that they need to know because they need to satisfy their desire for knowledge. Right? Yeah. I say, great. Do you have something to write on?
Okay, perfect. Let me give you the web address so you can go do all the research and get all the facts and all the information, and you can find out all the details on what we call our COA, Certificate of Analysis. Analysis. Okay, great. Yeah, COA, Certificate of Analysis. Okay, great. Because you know what, they're very technical, and as they're doctors and veterinarians, they always like to and some of them they are thinking about selling in their own offices. So well, it makes sense that they want to know, they want to be a little bit more technical. But thanks, you've helped me a lot. Thanks a lot. Yeah, absolutely. And you know, I don't have a problem with the product or leading with the product or talking about the product. I could talk CBD all day. Yeah. Right. Right. I love the product. I have, you know, 7 bottles of it in my backpack right over here. You know, I'm traveling right now, and we're on our way to Hawaii in a couple, you know, next week. I'll be living out in Hawaii for a while, so I have all my product being shipped to me. I love the product. I'll be talking about the product forever. But when somebody has questions, and you know, I just refer them to the site for the details because it's third-party validation. Okay. Perfect. I let the website be my expert. Okay, perfect. Thanks a lot. Yeah, you bet. Já agora podes dizer mais ou menos aqui, fazer um resumo aqui da conversa para... Sim. Então, pessoal, basicamente o que eu perguntei foi, eu tenho vários contactos na área da veterinária, tenho estado a falar com alguns médicos veterinários e com médicos de clínica geral, e muitas vezes este tipo de profissionais, estas pessoas, gostam e faz-me todo o sentido, gostam de ter informação mais detalhada, informação, se assim quiserem, mais técnica acerca dos produtos e acerca da percentagem ou da pureza, se assim quiserem, do óleo, etc. Eu confesso que eu sou um produto do produto, mas há muitos pormenores que me passam completamente ao lado. Dito isto, eu estava a perguntar ao Aaron como é que ele fazia quando acontecem estas situações, como é que ele faz, pronto, como é que ele fundamenta de uma forma mais técnica, se assim for necessário. E o que ele me disse foi que ele convida as pessoas, dá o website. Luís, eu não sei se tu podes só fazer o favor de escrever aqui o website, porque todas as websites. Pronto, ok, porque é assim, vocês no vosso website e no website da My Daily Choice e tudo, vocês têm várias, da Hempworks, perdão, vocês têm várias informação técnica acerca de... Perdão? As investigações e os testes. Sim, obrigada. Tem lá as investigações, as análises, os testes que foram feitos por laboratórios independentes, etc. Okay, e o que Perdão? É isso que ele passa. Exatamente, e é exatamente isso que o Aaron passa às pessoas. É precisamente esse tipo de informação, e depois as pessoas vão aos sites, navegam, pesquisam. Obviamente que ele gosta de falar acerca dos produtos, ele é capaz de passar um dia inteiro a falar acerca dos produtos, ele tem um conhecimento aprofundado acerca dos produtos. No entanto, quando ele orienta as pessoas para o website, o que ele está é a fazer uma validação por uma terceira parte, ou seja, no fundo é uma entidade independente que está a validar a informação que ele transmite. Basicamente foi isso que eu disse, peço desculpa, mas era mais fácil fazer a pergunta e dar a resposta em inglês e depois traduzir do que estar sempre a interromper. Obrigada pela vossa compreensão. Okay. One last question. Do people that takes insulin, diabetics, can take the product? It's one question here. You know, what I've found on the insulin dependent diabetics is that they're best to check with their doctor because everybody's insulin levels and requirements are different. Ok, por isso, right? Em relação a pessoas que são insulino dependentes, devem falar com o seu médico porque a reação é diferente de pessoa para pessoa. Isso tem a ver com a experiência dele. Okay, so I just say that to cover my ass. Make sure. Eu só digo isto para me proteger.
Okay. However, No entanto, on the HempWorks product testimonials website, okay, there's hundreds of people who have gotten, they've lowered their insulin. por isso, no entanto, ele diz isto para se proteger e toda a gente deve dizer isso, né? Se forem ao grupo de testemunhos, há centenas de resultados com dependentes de insulina que o próprio médico mandou-lhes reduzir a insulina tomando o CBD. Because the cannabinoids, which are inside the oil, actually lower and stabilize blood sugar. Porque os canabinoides que estão dentro do óleo ajudam a estabilizar a parte da insulina. So just have the people go onto the HempWorks testimonial website and they can do their own research. Por isso, coloquem as pessoas lá no grupo, vão ao grupo. Aquele grupo é também para pessoas que tomam CBD, não é só para distribuidores, vocês podem adicionar lá outras pessoas que são curiosos, fazerem as suas pesquisas. Ok? Yeah. Aaron, I don't take more time from you. Thank you very much. Sorry to... Yeah, no problem. Yeah, I'm happy to be here. I have to get some stuff done here. It's getting late in the daytime. So we will, we will be together again soon. Let me know if I can come back on next week or the following week. And if you guys have any questions, reach out to me. I'm more than happy to support all of you. Guys, ele está assim meio atrapalhado, tem coisas para fazer, mas se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa, para a semana podemos estar juntos novamente e tirar mais algumas dúvidas. Alright? Alright. Alright. Obrigado, amigos. Thank you very much for your time. Thank you. Okay. Thank you. Obrigado a todos por estarem aqui e até boa noite. Boa noite, amigos. Boa noite. See you. Okay. Bye-bye. Okay, we'll be in touch. I'll talk to you soon. I'm going to drop off. Well. Okay, bye-bye. Ciao, ciao. Bye.